Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é organizando as compras no armário, limpar a geladeira também, que já está precisando. Então vou organizar as compras no armário, limpar a geladeira. Não reparem que eu tô com a mesma roupa aí que eu finalizei o último vídeo. É porque eu acabei de finalizar o vídeo e já tô iniciando outro aqui, tá? Mas é isso, gente. Bora então arrumar o armário e a geladeira pra receber as compras aí. Então, bora pro vídeo. A geladeira tá assim, gente, nessa situação. Então, vou limpar tudo, organizar, deixar tudo limpinho. It's been too long now, I think that I want. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your breath. Silence in the background, violence in your eyes now. Remember that time you gave your heart to me. Remember that time when life was like a dream. You know what I know. You know what I know. I need to hold you close to me. Life is a game that we play. I won't get away. We can find a safe place within our company. Within our company. Within our company. So come closer to me. Come a little closer. It's been too long now, I think that I want. I second guess you, I second guess me, I second guess them. Don't second guess me. So come a little closer. Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. Oh,
got a body like a model. You got a body that you always find. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You like liquid honey, you like liquid honey. No, you like liquid honey, you like liquid honey, you like liquid honey. I told you I'm not here to mess around, and you've been acting too mysterious. You didn't think I'd go, but do you now? You never took me seriously. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome, but I can't promise that you got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss, but I can't promise that you got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. I never really liked the way you dressed. I guess I thought your style might grow on me. You're never really honest, made me guess. And now I want you far from close to me. You don't have the time for me. I don't have the time to please you. I'll pack all your things away. You're welcome, but I can't promise that you got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss, but I can't promise that you got me out of work. I'm leaving and I'm never coming back. Don't wanna deal with you, don't wanna feel for you. It's your loss. Strawberry on my lips and chocolate fingertips. I can feel the beat running through the speakers. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take my day off too. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. The right vibes and the tan line. Keep a free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep a free mind, yeah. Rose color on my cheeks, yeah. I feel so on fleek. Forget who we are. Let's dance until dawn. Music on repeat. You can beat this feeling. Let's keep this going on and on. Crack open bottles on and on and on and on and caught up in the moment. Feels just like I'm dreaming. Ooh, got me so in love with the summer days. Ooh, got me feeling dizzy from the summer haze.
'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. 'Cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Hey, 'cause we got the sunshine by the poolside. Such a fun time living for the hot life. Bring the right vibes and the tan lines. Keep the free mind, yeah. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserving the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. This treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. Don't you know you're not just some other girl? There's no one like you anywhere. Gente, já estou aqui na loja do marido. Finalizei lá a organização, nem consegui mostrar pra vocês. Mas trouxe aqui, ó, um refrigerante na garrafinha e um biscoitinho. O maridão tá aqui já, ó, no trabalho. Aí, gente, eu dei uma pausa lá, né, na limpeza. Na verdade, eu já terminei e vim aqui pra loja ajudar o marido, né, amor? Que chegou uns produtos novos pra tá pendurando, organizando. E aí, eu vou estar ajudando ele. Tem produto aqui na caixa, gente, que é capinha, essas coisas. Tem mais produto aqui também, ó. Aí, gente, um ajudando o outro, né, amor? O marido me ajudou em casa, ajudei ele aqui agora. E é isso. Em casa, eu termino de mostrar pra vocês a organização que ficou do armário e da geladeira. Essa aqui, gente, é a loja do marido, ó. Isso aí é tudo que ele faz, ó. Impressão, xerox, classificação. O marido conserta tudo. Computador, notebook, mouse, periféricos. E esse é o trabalho do marido, gente. Que eu nunca acho que falei com vocês aqui, né? Mas é isso. Aí o marido tem essa loja aqui. E tem outra loja também. Graças a Deus. Mas aí esse é o trabalho dele. Where in the world you have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make it sweet. It's time to listen to yourself right now. Make it sweet. Don't even listen to these guys right now. Make it sweet. This treasure buried deep inside right now. Make it sweet. So go and see what you can find right now. It's time to make a switch. Just open your eyes. Ooh. Gente, já estamos em casa e eu vou compartilhar com vocês a finalização do armário e da geladeira. Ficou assim, ó, a parte de cima,
Tudo limpinho, organizadinho. E aqui a parte de baixo. Tudo muito organizadinho, limpinho. Aí os que estão abertos eu coloquei ali. Que tem algumas coisas abertas, né, ó. Farinha também, de rosca, farinha de trigo. Um pouco de arroz ali também. Aqui a batata palha que tá aberta, macarrão. Mas é isso, gente. Assim ficou a organização do armário. Gente, eu vou compartilhar com vocês agora a geladeira como é que ficou. Aqui nessa parte de cima, eu sempre coloco margarina, requeijão. Sempre aqui na parte de cima eu coloco essas coisas. Então aqui tem 2 margarinas, requeijão. E nesse potinho aqui tem gotas de chocolate. Nessa parte de baixo ficou água, a bebida láctea, o leite e os 2 refrigerantes. Aqui embaixo tem uma panela de arroz. Aqui ficou as verduras, né? Tudo organizadinho. Tá em potes diferentes, em cores diferentes. Mas assim, gente, na vasilhinha dá outra cara, né? Fica bem mais organizadinho. Então aqui ficou cenoura, aqui ficou limão, aqui batata e ali tomate. E aqui na gaveta ficou cebola, alho e chuchu. Por mais que estejam em potinhos diferentes, a organização fica ótima, né? Quando coloca assim em potinhos. E a geladeira, gente, ó, limpíssima, como vocês podem ver. Ficou muito limpinha e organizada. E aqui, gente, na porta da geladeira ficou assim também. Tudo limpinho, ó. E organizadinho. Tudo limpíssimo. Aí aqui ficou os danones, né, que eu coloquei. Que eles estavam aqui, ó. Mas eu tirei e coloquei aqui. Aqui ficou os molhos, né? Molho inglês, maionese, ketchup. Ficou aqui. Essa parte aqui era pra colocar o ovo, mas eu nem abri a cartela do ovo ainda. Aí depois, quando eu abrir, eu coloco aqui. E aqui, gente, ficou água. E essa é a minha garrafa nova, que o marido vende, né? Essas coisas também. Então, eu acabei pegando uma pra mim. Olha só que linda, gente. Já enchi e já tá aqui já na geladeira já. Ela é de 2 litros. Mas é isso, gente, olha. A organização da geladeira ficou assim. E aqui, gente, eu já havia mostrado pra vocês, né? Todo limpinho e organizado também. E eu limpei, gente, a geladeira toda por fora. E aí, gente, eu limpei a geladeira toda, ó. Dos lados, em cima. Limpei tudo, gente. Tá brilhando. Bom demais. Tudo limpinho, cheiroso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Passando aqui só pra finalizar o vídeo, gente. Espero muito que tenham gostado. Arrumei as compras, organizei, limpei a geladeira, limpei o armário. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal pra não estar perdendo nenhum vídeo quando eu postar novo aqui, tá? Ative as notificações também pra não estar perdendo nenhuma notificação de vídeo novo quando eu postar. E é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!